According to the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, also known as UNESCO, Hoi An Ancient Town in the central province of Guangnan is an exceptionally well-preserved example of a Southeast Asian trading port, dating back from the 15th to the 19th century. Its buildings and its street layouts reflect the influences, both indigenous and foreign, that have combined to produce this unique heritage site. The distinct mix of architecture still remains today, and even more fortunate, the old vibes of the port town can also be found and enjoyed in various amazingly unique ways. In this episode of Vietnam Discovery, I've been invited to explore some of the cultural and heritage aspects of Hoi An and how they retain their vibrancy throughout these modern times. Y'all join me for this amazing experience. Over 300 years ago, Hoi An Ancient Town was a famous trading port, considered as the center of the legendary Silk Road on the sea, bringing silk products from Vietnam's southern regions up to China, Japan, and various other European countries. Raw silk was produced mainly in the districts of Diet Ban and Thanh Binh, with commercial silk being concentrated in Hoi An. Silk exports from Hoi An include yellow raw silk, spun silk fabric, and damask silk. The term yellow silk refers to the color of the yarn distinct to the white silk. Silkworms in Vietnam generally spun their cocoons during hot summer months, and their thread was yellow tinted as a result. The Hoi An silk trade has seen a recession since the 1990s. However, recently, local authorities, silk makers, and traders, and even tourist companies have joined hands to revive this traditional craft. Lê Thái Vũ has been working in the silk trade since he was a child. Producing and selling commercial silk trade was his family's main source of income. Now, he has a chance to promote the trade by introducing modern techniques and introducing tourists to the local remarkable sites in order to understand the history of the Silk Road of the past. We found ourselves at My Sơn Temple Complex, a World Heritage Site about 40 kilometers away from Hoi An Ancient Town. My Sơn also shows the talent of the ancient Cham craftsmen, showcasing the longevity of their craft and the strong influence in the central region they have left still standing today. Cái khu đền tháp này là cái nơi thờ cúng của người Chăm Ba. Đây là cái phần không thể thiếu được của cái tuyến du lịch của Quảng Nam. Vì Quảng Nam là tỉnh duy nhất trong nước là có 2 di sản văn hóa thế giới, và cái là cái phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Vì Quảng Nam là tồn tại 2 cái kỹ thuật và cái kỹ thuật dệt, cái khung dệt truyền thống của người Chăm và người Việt. American B-52s carpet bombed the site during the Vietnam War. The section of the My Sơn with the largest temples was turned into a pile of rubble. Nowadays, there are 3 basic areas of My Sơn that you can see. The first is a relatively complete temple complex with about a dozen buildings. Even today, they are standing firm and impressive. The final area is made up of 2 adjacent places where restoration has either taken place or is still taking place. Yeah, so there's actually 2 very interesting theories. I don't know how factual they are, but I've heard that the first one is they use tree sap from some local trees to bind these bricks together. And then the second and most interesting one for me is how these are glued together using
the liquid from inside the silkworm. And it's super interesting for me because it represents perfectly the interwovenness that exists in this region throughout everything, and is directly reflective of the tour that people also experience here. The Cham people have started weaving from earlier dates, but the silk production and trading was ultra thriving under the reign of Hoi An lords in the 16th century. Legend has it that during a visit to that area of Ma Châu and Quảng Nam province, Lord Nguyễn Phước Lan came and fell in love with Doan Thị Ngạo, a girl growing mulberries, raising silkworms, and weaving silk. She then became the king's wife and was granted the title of Doan Imperial Concubine. She encouraged the people who lived in the Quảng Nam area to develop the trade of growing mulberries, raising silkworms, and weaving silk. Thanks to her great efforts, the trade flourished in the villages along the Tu Bone River. Among traditional silk weaving villages in Quảng Nam, Ma Châu is the most famous. Cương là chủ cái cơ sở ở đây là muốn chia sẻ với em. Muốn chia sẻ với em về cái nghề này. Rồi ạ. Ở cái làng Mã Châu này thì cái nghề này nó đã hình thành từ những cái ngày đầu tiên mà sơ khai, mà ông bà mình đã khai thiên lập địa cái vùng đất này. Thì thành lập cái làng nghề này đã gần 600 năm nay rồi. Và nó có lịch sử 600 năm mà nó cũng có một thời kỳ nó phát triển rất là rực rỡ. Thông qua Hội An thì cái sản phẩm của lụa Mã Châu đi ra khắp thế giới và cũng được rất là nhiều nơi người ta mến mộ cái sản phẩm này. Nhưng mà những năm trở lại đây thì do cái xu thế phát triển của công nghiệp hóa của ngành dệt, thì cái sản phẩm cái này nó bị mai một rất là nhiều. Rồi đến bây giờ thì gần như đa phần bà con trong làng nghề người ta không còn giữ được. Nhưng mà riêng anh em của bọn mình ở đây thì là có một cái quyết tâm rất là lớn để gìn giữ bảo tồn cái một phần cái văn hóa truyền thống mà cha ông để lại. So his family has been working in this field for 18 generations. 600 years. That's a long time. That's very rare. You don't stumble across that every day in your life, right? This is amazing. Cái này là sợi tơ mà từ những cái hộ nông dân người ta nuôi tầm, xong người ta bán về đây và mình in ra thành những sợi tơ như thế này. Thì đây là những công đoạn đầu tiên, tức là để mà làm ra một tấm vải lụa. Thì ở đây gọi là đánh ống tơ. Phương, the owner of the workshop, and his daughter decided that they had to design marketable samples for finished products rather than selling raw silk. They survived and developed their business until today. Rồi đi trước tiếp. Em là khách hơn mà. Sản phẩm cuối cùng đây đúng không? Đúng rồi. Cái này đây là một cái chất lụa truyền thống, tức là hoàn toàn truyền thống. Và cái này là nó cũng nhuộm bằng cái trà mà người Việt Nam dùng để uống nước. Cái này thì nó cũng là một cái chất lụa 100% truyền thống của mình, nhưng mà là sử dụng một cái loại vị thuốc bắc. Wow. After venturing out here, I feel immersed in centuries old tradition, it seems like, with new technology applied to it. Like he said earlier, this has been going on for generations, 600 years. And I really hope for the future it can be applied as holistically as they plan to. Là nạn sạt lở kinh khủng lắm. Mỗi năm là nước lụt về là nó... Trên thế giới này chỉ có dòng sông này là duy nhất là dòng sông nối liền hai di sản văn hóa thế giới thôi, là Mỹ Sơn và Hội An. Và đây cũng là cái cơ hội để mà biến cái dòng sông này làm dòng sông lụa, cũng là cái cơ hội để hồi lại cái nghề lụa truyền thống ngày xưa. Cho cái việc là biến cái dòng sông Thu Bồn này trở thành dòng sông lụa. Vu's ambition does not cease at introducing Vietnamese silk to tourists.
He desires to revive the traditional craft and make it sustainable for craftsmen and traders. By this way, he can revive and uphold the vibrancy of the heritage in his beloved hometown. Đúng rồi.